Embryology lecture 2. Okay, so الجاستريليشن هي بالجاستريليشن ستيج احنا بنصير نشوف الديفرنشيشن اوف ذا ectoderm والميزوديرم والاندوديرم. هلا اكيد نحن بدون ما يكون في عندي communication between the tissues مش رح يصير في differentiation. هيدي فكرة كتير مهمة. اهم شيء كمان النيوريليشن هي formation of the neural tube. This occurs in the ectoderm but it is induced by the mesoderm. فكرة كتير مهمة. هلا formation of the neural tube اللي اكيد بعدنا حاكيين انه it is occurs in the ectoderm بتصير انه على difference انه it happens in different stages. اول شيء نحن بيكون عندنا neural plate، بعدين عندنا neural groove، بعدين neural tube. هلا role of the notochord كمان بدنا نعرفه انه اول شيء it induces the formation of the neural tube plus it supports the formation of the neural tube. هلا two main theories that explain the development of the embryo هن اثنين لازم نكون عارفينهم، هن الابيجينيسيس والبريفورميشن. بالابيجينيسيس بكون في induction between the tissues والformation of tissues in a sequential manner بطريقة متسلسلة. بالبريفورميشن بكون عندنا a very miniature form يعني of size or an embryo that is extremely small and the only thing that changes here is its size. It only increases in size. هلا نحن current accepted theory the development is by epigenesis first and then preformation. Both happen. There are two types of egg development. في نحن regulative والmosaic. Regulative نحن لسه بكون في عنا it has the capacity to repair itself والmosaic there is no capacity to repair itself. هلا the time taken between these two different steps or these two different processes is different in different species. The main objectives of development are three. أول شيء نحن عنا continuity of life، بعدين organization order، بعدين types of cells. هلا main things كمان لازم نعرفهم اللي هن ال characteristics. أول characteristic اللي هي totipotent it can produce all types of cells. polarity في نحن عنا الانيمال والvegetal poles. different gradients. symmetry before fertilization بكون axial symmetry after fertilization بكون bilateral symmetry. and the fifth characteristic اللي هي storage of nutritive substance اللي هو اليوك. This yolk is actually used by the embryo in order to feed. هلا اجمالا بالهيومنز هذا اليوك بيكون very minimal عشان المother actually provides the nutritive substance. بس اكيد لازم يكون في كمية صغيرة من اليوك عشان قبل ما البلاسنتا تكون completely developed and the mother can give nutritive substances to the embryo. It has to feed itself. هلا كمان فكرة انه in animals or in organisms that actually lay their eggs outside the mother, this yolk must be prominent or has to be in very high amount in order to sustain the embryo. هلا كمان في شغلة انه different cleavages that actually occur always give different gradients. هلا اجمالا الكليفجز الهيدول لازم نعرف انه generally speaking هن بيكونوا ثلاثة. اول كليفج بيكون meridional، ثاني واحد meridional والثالث equatorial. هلا بالهيومنز هو نفس الشيء meridional بعدين equatorial but after that بيصير عندي oblique cleavages. Oh, this is pretty much it for lecture 2.